We are in our part 11 of this series called Rise Up. Hindi mo dapat Rise Up. So in line with our theme actually this year of Rising Up, mo nagitawag siya og Rise Up. So this series also is aligned in our understanding of how kingdom-minded people live. Nabay mga kingdom-minded people diha. Okay? As kingdom citizens, it is important to break away from what is common in our world today. So it's important to get out of the religious mindset, get out even into what we call churchianity, church mindset. Okay? So we cannot just be like any other church around that can be compared to the others. No, kay kasagaran mga churches karo wala mas lain ginabuhat, no, compare. No, we don't even want it to be branded as another church. No, nga murag another church in the neighborhood, no. No? Ang amo ang desire, no, kay dili mo musugot nga ma-brand as a church because just like any other church in the corner, no, naagay tendency dayon to think as what is this? Murag kanang parehara na sa uban. Another church na pod, murag libuto na pod, out from nowhere, out from somewhere. No, we are done with that. We are done with that church mentality a year ago. Mao na nag-celebrate me last week sa mong first year anniversary, Thanksgiving. We are not the church. Are you there? We are TGFM. Unsa man ang TGFM? Mura man nag-radio station. No, we are a nation-driven non-profit organization whose purpose is to transform this nation. One person at a time. Through the power and for the glory of our Lord and King, Jesus Christ. So, we want to make these things clear, no, beforehand kasi para walay confusion. Because we don't want to appear just like any other church out there. You know, we don't want to appear na murag parehara na sa uban mo na mo change ako. No. Wala mi nagapangita og kanang nagahap og church. Wala mi nagapangitag tao kanang address ako karon next week lain na pod, no. Okay? So if you came and had joined us for the first time, no, we want to brainwash or we want to wash your brain that this is not a church. We understand that we are the church, but this is not the church that you used to think. Nabata diha. So sorry if I may sound arrogant, no, kung tanaw ninyo or paminawon ko nga murag arrogant kayo, nakita ng kamot ni Poy. Salamat, Poy. So, I am just being so passionate about what we do here. Okay? Kasi humanagid mi ang mga church thing. We are done with church mentality. We are done with that. Ingnan mo tapad, we are done with that. We are done with programs after programs. We are done with activities after activities, gimmicks after gimmicks, just to bring people in. Na ay mga conferences, seminars, conference after conference. Then for what reason? So my purpose, balik na po sa church pag Sunday, and then, nabago sa mga tao, waman, pareho ra gihapon. That's why, humanataan ang church. We're done with that kind of church setup. Hindi mo dapat, we're done with that. Come on. May kabalo ba mo unsa ang church mentality? Para makasayod, para masayod, makarelate kayo, may nga naman, gikan mo diha. So, to inform you, I want you to know, this is what the church wanted you to do. Kunwari, ikaw ang first timer. No? Wala mas lain buhaton. Wala lain buhaton ng pastor, mga tao, kundi i-lead ka to pray for the sinner's prayer. No? Na mag-repent ka, acknowledge that you are a sinner, then Jesus is your Lord, and then encourage you to come back again next week. Mao naman na siya. Tama ba? Right? Do you agree? And then, within a week, na ay mo follow up sa imuha para ma-remind ka nga, uy, Sunday ha, don't forget. Naman na. Right? And if there's any activities, kunwari along the way, na ay mga activities, no, na ay mga invite, na especially kung na ay birthday, imbitahon dayon ka, kaya para mabati ni mo nga, this is a family thing. Hilom lagi mo. Mao na tinuod. I mean, that's what we usually we do. Naman ang ginabuhat sa tanan. Okay, listen to me. Wala akong nagsulti nga mali na. I didn't say
No, wala kay makita sa kong words nang ingon ko na mali. No, walay mali. Pero ang ingon ako, humanami diha. Nga? And then, kay, mo man ang process, balik-balik mo na. Pag human maimbitahan ka, then you will be invited to join a retreat. Pakita sa mga testimonies na mao ni nagapangitabo, and then giving you the promise that you will be totally be free, you will be delivered, you will be blessed, and you will be, with all the things that the retreat promise, then they will share it to you with all the testimonies na madunggan nimo nga na-deliver sila, na-set free sila, and they are happy, and they are blessed. And then, kinahanglan na ka mo go through sa process. Ano man, para mo grow ka, sa imong spiritual growth. And then, kinahanglan na ka mo submit sa leader, and then mo join na kag-discipleship every week. Mutuo ba mo, ana? Kay murag dili mong ka-relate, na? Ha? Ana man ginabuhat. Tama ba? That's a church. Then you will be challenged to bring and invite others also. Ana, right? Until you will see yourselves, you will suddenly, taud-taud, matingala lang ka na, wala na, nagadala na day ka, leader na pod ka, kay na naka sa process, at the same time, you bring others into that same process. And then, pag makita nila nga medyo nakay-talent, nakay-skills, no, they will notice your potential, then they will send you to Bible school, or theological seminary, na ay mga trainings ba, conferences, nagyapon ang ginabuhat. No? But we're done with that. It may sound na murag ganing ka ng, unsa man ang imong pastor. Wala din mo gabuhat, na. No, ako lang gi-share sa inyo. That's what church does. And then kay mao man na, no, pag makasabot ng pastor na, murag nagini potential ba, then i-assign dayon ka to another location. Ano man, para mag-start na pud kag imuhang small group. Eventually, it will become another church. Maraman ang process. Unsa man dai pinaka-goal sa church? To plant another church. That's their highest goal. It's for you to plant another church. Labi na kung makita nga potential kay ka, maahi ka mamaba, no? Eloquent ka, maahi ka mo English, ay wala, diretso kaya sign. That's church. No? Kung makita nila nga medyo hesitant ka, kay professional ka, nag-work ka sa gawas, na kay business, and gusto nyo mo serve sa Lord, wala lain pinaka-the best thing na imuhaton. Kung gusto ka mag-serve kay Lord, mag-full-time ka sa church. Resign sa imong job, serve your talents and abilities in the church, and eventually, start another church. Tomorrow dyan na siya. So, kung ganahan mo, ana, okay raman po, wala mo konsulting mali. Okay? But we don't do that anymore. Ha? Kay, kung wa po kay potential, if di nila makita nga marag, di man mo tingog, halos, marag, kusion, di man mo tanaw raman, di man mo tingog. Wala kay potential. Then, diyan lang ka sa simbahan. As long as muhatag kag tithes of offerings, largarol ka na. Ana ang church. As long as eventually madala ni mong pamilya nimo, mao na siya. But we are done with that. Ingnan mo tapad usab, we are done with that. I know most churches are still doing that until today, but we're done with that. Balik-balik kong ginako na. We have no plans of going back to that same system. Hello. We don't want to go back to that same patterns, same program, same church activities, same church gimmicks, with the same campaign. Humanataan na. Hindi mo tapad, humanataan na. Ha? Kung gusto ka magpadayon, bahala ka. Pwede ka mo ato dito sa ilaha. Dito sa Destiny, i-recommenda ka. Yeah. I'm telling you the truth. Because that's what church does. But let me tell you this. We don't do church because we are the church. We are supposed to be the one doing what the church supposed to be doing. So, ang among desire, okay, is to welcome you to TGFM Nation. Transform Global Faith Ministries. Transform. The word transform, no, I believe, na striking na siya. The name itself, no, speaks to what we want to do. So, we are not the same
nga organization or church na nagadua na before, no? I mean kanang katong asong akong gilay down before, because we don't want to be like the pattern in the world system. The Bible clearly says that don't copy the behavior and customs. Custombre ba? Do not copy the behavior and patterns, custombre of this world. But let what? Let God transform you into a new person by changing the way you think. So, one of the best things that you can do today as you are watching is to renew your mind. Change the way you think as you are watching me, as you are seeing me, as you are hearing me today. Again, dili ko arrogant. Isulti lang nako ang tinuod sa inyo. No? Among goal is not to set up another church. Diha sa inyong balay, di ta magbutang diha og simbahan nga pag managhan mo, butangan natong karatula TGFM. Wala tayong mindset na inana. Because all of you should be launched to your real you. That's our goal. So if you don't understand what I'm talking about, then pagpadayon na jud ka diri, hinahinay malingkod lang ka, aminaw lang, hinahinay mas abrihan ng mong mata, mabrihan imong salabtanan, mabrihan ng imong unahuna, then makasabot ka, this is the best place for you if you want transformation sa imong life. Because we don't want you to stay the same. Ang among goal, na di ka magpabilin, nga inana ra ka sa imong kahimtang, sa imong batasan, sa imong pananaw, o sa imong panghuna-huna. Mo na ang gamito na mga word exactly para sa imuha is what? I-brainwash ka na mo. We will wash your brain until maklimpiyuhan na siya o matama na siya, matarong siya according to the will of God. That's why the Bible clearly says, let God transform you into a new person by changing the way you what? The way you think. Then, ingon diya, then. Ano sa pasabot sa then? Dayon, dayon, may balaan nimo, no? You will learn to know. Dili ingon diya, you will know. Wala ingon diya, you will know right away. You will learn to know. So that's the difference. Dili niya assurance nga makabalo na dayon ka unsang God's will. No, ma-learn nimo unsaon pagkabalo. Unsay God's will sa imuha, which is good, pleasing, and perfect. O na imong tapad, perfect day para sa imuha. Perfect day sa imuha. So, again, one of the things that ginahanlan namo buhaton ni Ray is to be bold enough to share what we desire and what we wanted for all of you. This is not actually our desire. It's actually a burden of the Lord in the lives of all people around us. So, here at TGFM, again, i-brainwash ka na mo to be the person God wants you to be. Not what the church wants you to be. Dili tungod kinaay programa ang church. We will brainwash you to become the person para mahitabo nga ikaw nga tao nga design sama sa Ginoo mahitabo. Dili sa gusto mahitabo sa simbahan. Amo ta diha? Okay? So lisod kayo kung balik-balik na punta sa kanang hunahuna nga church kay no, I mean pag nana kay simbahan unsay mahitabo? Mangita na pud kag mangita na pud kag membro. Nya mahitabo kay nagsugod ka diha, nya makita nila nga nana kay simbahan niya, gwapo imong simbahan, gwapo imong location, then you will get people from other churches. Mabalhin man sila and then offend other ministers because their church members are leaving. Tingalas lang nawad naman to, asan mo to siya? Di balhin hindi kay mas mayo tong pastor dito. And then people will recognize that you mas mayo ka, no, mas nindot imong place, mas well-funded mo, and the pastor is kind, the pastor preaches so well, maayong pastor, medyo charismatic pa jud, and then medyo humble pa jud, maayong manuot, I mean, labi na gwapuhon, batanon, wala, anda. Okay pa jud kay ang pastor, kay paghuman og preach, munaog gid kay magpa-picture gid sa mga katawhan, buutan kayo. Muna ganahan sila dito. Murag artista lang ang peg. Magsuot og mga tight fit kay macho-macho.
Naman kasagaran karon kay mao naman na ang fad, mo naman na ang unsa nga dapat ana ang church, dili dapat religious nga nakakurbata, nakaunsa. Kaluoy sa karaang pastor. Ha. And then madunggan nga ang worship maayo kayo, no? Kuyaw kig tingog, taas kayo hait kig tingog. I don't know. Hindi ma-feel nila nga murag anointed diri sa church ani kay makahilak jud ko. Ha? No. Undang na tana, humanatana. Hindi man dapat we're done with that. Come on. Ha? Ang among goal, excited me na i-push ka. Ma-launch ka to your area of influence. For what reason? Para maka-create kag impact and make a difference in this generation. So masking asa ka, maka-impact ka. Masking asa ka, maka-influence ka. I-push ka na mo to your real you. Again, hindi mong tapad, dili day ka basta-basta. Ha? Wala tao ra gunay mong tapad. Wala din nakatuhuan. Pero I tell you, ma-amaze ka when that person, pag makaplagan niya kung kinsa jud siya, ay matingalaw niya ka. Tanaw sa mong tapad. Ayaw ka tingala. Ha? Na 2 years from now, 3 years from now, dili na inana. Ha? Dili lang na mahames. Ha? No? Makita pag hindi mo mabungahon ng kinabuhian na. Ha? Come on, guys. Let's stop doing religious programs. Kapoy na kaya na, balhin from one church. Kung nakakadiya karong galingkod, gikan ka sa lain church, naminaw ka, kay hunaw-una nimo, murag kapoy na ka sa church, diri, maigo jug ka. Ma-hurt lang ka. Because we don't want you to just be around and does nothing. Be just listening and then change. Walay change, may tabo sa imong life. Ang among goal para sa imo is makita nimo ang tinuod na kinsa jud ka. Unsay purpose ngano naa ka. Kay why aksidente sa kalibutan. Mo na dili man may manghambog. Ang among goal gyud is to reach out people na walay mindset sa church. Walay mindset ka ng church dito. I mean, ang among gusto ka ng mga broken na mga tao nga desperado nga magbago. Kung naa ka diha, kung ganahan ka na, then you are qualified. Ba ta diha? So, wala may nagapangimbitag, masking kinsa lang kay bara lang kung ganahan ka sa preaching, then okay na. Dili may magpa-impress sa mong preaching. Birahan ka namo. Ig-on ka namo para mabago ka. Dili man na para sa mua, para man na sa inyo. Dili po na tungod kay perfect me. Pareho man tangganan, namatay apan. Ha? Dili apan-apan, naatay apan. Kita tanan naatay murag ganahan ko na saya pero naakay pero pareha tanay pero. Pero at least we will strive to become the person kung kinsa gid ta gi-create sa Ginoo. Dili kay gi-create sa sama sa tao. Kay usay madiktahan ra biyata. So, naami proseso sa inyo. Dili pwede way process. Naay process anan. Nami 3D process sa inyo. Dili electric fan. 3D process for you. Nami 3D process for you. Discover you, develop you, and deploy you. Ang among goal na ma-discover nimo kung kinsa jud ka, i-assure ka na mo ba? Bitbitong ka na mo, dilita. Wa ka kay laki sa ka. Nagan mga tao ron. Kunuhay, naa sa syudad na to. Mga leader kunuhay. Pero wa kay kung kinsa sila. Dagan man kay mga leader na to karon. Naa sa panggobyerno na to. Murag si kinsa. Pero, ambot. Di gani kabalo nga naa sila dito. Nga gibutang sila diha. Na sila ilang own agenda. No? Kapoy na inano. Balik-balik naman na. Supposed to be, asa man na magikan ng tinuod ng mga leader. Sa simbahan man. Pero ang may gibuhat ang simbahan, mo na kinanglan, magbago ta. We don't want to be just like any other church na nara diha pag Sunday, hallelujah, hallelujah, hilak-hilak. Pagkauli, maurag yapoy ginabuhat. It's time to renew our thinking towards knowing what the real church, what the real ecclesia is all about. Mo na, ang goal namo karon is ibalik ka sa original idea kung unsa ang tinuod na eklesiya. Dili lang ng church na nakita nato. In fact, kung tanaw nimo meaning sa church is not really the word eklesiya. Ang word na eklesiya is not really the church. Sabta nato? Dili man gina church supposed to be. It's an agency. Word eklesiya is what? It's an agency. Agency for change.
Anyway, so ang process na gusto na mo may balance nimo is to discover you. Ma-discover nimo na dili lang ka gwapa, dili lang ka gwapo, ma-discover nimo ang purpose nga naa ka diri sa kalibutan. Ngano nabuto ka ani nga generation wala sa panahon ni Magellan. Ngano naa ka karon? No, you need to answer who you are. Who am I? Dili lang imong pangalan. Discover kinsa jud ka, unsa jud ka, tanaw ra matapad. Kaila ba jud ka ana? Wa ka kaila na oy. Siya gani halos di kaila sa sarili pa. We want you to discover your real you. And then, pag ma-discover nimo, hinay-hinay na mo, ipa-develop sa imuha kung unsay dapat ma-develop. Kabalo ba mo nga loaded ka? Gunitin mo tapad, loaded. You are loaded. Loaded na. Loaded na. Naanay abilidad nga wa ka. Naana siya skills nga dili nimo kaya. Naapo na siya mga butang na kaya niyang buhaton, nga di po nimo kaya. Naana siya gifts, naana siya talents. Usahay man gud ang atong unahuna, malimtan na lang nato ng mga resources nga gihatag sa imo sa Ginoo. Supposed to be resources nimo na para ma-develop nimo para mas muuswag ka. Pero malimtan nato ng ano man kay kwarta-kwarta nga atong unahuna. Kalimot ka nga diha gikan ang supposed to be na resources na gusto ni Lord para sa imo. Pinaagi sa imong abilidad, pinaagi sa imong talent, pinaagi sa imong skills, pinaagi sa mga giftings na naana sa imo, innate sa imo. And more than that, nga nakita na nimo, naapay nakatago. Na ginatawag nga to nga potential. Mo na i-develop nimo nang nanggawas na kay para mo gawas katong nakatago pa. Ganahan ka na. Masi matingala ka nga naaday kay no? Abi nimo music lang or musician lang ka. Wa day ka bantay. Nga dili lang music ang nasa mo nakatago. Naapay much more ana. So, that's what we want you to do. Developing you, no? Tabangan ka na mo sa process na inana, and then para ma-deploy ka sa imuang tinuod na assignment. Dili ka maging empty. Daghan man kayo nasa simbahan karon, active kayo, pero depressed. No, naman karon na grabe mo pray, grabe mo ampo, grabe mag-intercession, no, ginagamit pud sa Ginoo, pero empty ang life. Dagan kay question in life. Nga naman, wala man jud ka na deploy sa kung asa da kapat kay i-deploy. No, na may topic among gi-discuss kagabi, nga lisod kayo na maging busy ka sa mga butang na di man na imong assignment. Ang worst kay mahimo kang successful in the wrong things. Na kalisod ra na successful ka aning butangan na ma-found out nimo, di man din mao. Saka ka ng ladder, puting grabe yung trabaho, ladder, nga abot ka sa pinaka-highest top sa imong promotion. Highest top na. No? Pinaka-highest the ladder sa imong promotion. And then, when you are on top, realize ni mga di maunga, hagdanan, pikas di ay. Kapoy na naog. Mo na nagapangitabo sa mga tao karon. No na, nanguban sila na ay kwarta, na ay relationship, no? Maayo ang social status, maingon na to, pero sa sulod daghang questions. Nga naman, wa man jud ka ma-deploy ka kung asa ka dapat ma-deploy. Mao na TGFM. I don't know kung naapay sama ka namo, pero nag-ampo mi. No, nga ma-develop ka, ma-deploy ka kay para makatabang pug ka sa ubang katawhan. Pero kinahanglan ma-discover usa nimo kung kinsa jud ka. Nabata diha? So, it may sound or seems easy, but again, this process will take a lifetime. Lifetime ni siya. Dili ni siya murag moment lang na pagkahumanay, okay na. No, lifetime ni siya ng process. Because this will not only be fulfilling your assignment here in this world, but also in the world to come. Asa na tanabot, no? Ang dili lang ni para diri sa kalibutan nga naata karon in the world to come. Tuo ba kag naay world to come? Tanawin mong tapat. Mulagwa siguro na sa kasabot sa world to come. Kaya ang imong una-una, narata dali, na ay world to come, na ay life after here. Hello, nabata niya? So you may think that what you do today, murag dili mag-matter in the world to come. Mag-matter na. Unsa imong ginabuhat karon, mag-matter na in the world to come. What you do today, in fact, determines your eternity. Palalom na tanang palalom. What actually we do to you is just helping you ma-invest para sa imuang kaugmaon.
Because maximizing your influence today impacts your destiny. Destiny, eternity. Siga de mata destiny. Ha? Eternity. So, again, we must change our mindset karon. Because if we want to experience the full benefit of being a true kingdom citizen, then we don't just, dili ta pwede, no, na mapareha lang atong ginabuhat just like all the people around us, just like any other church around us. If we want to be totally free, kung gusto kita maka-experience the fullness of benefits, kinanglan mo exceed kita beyond sa atong ginabuhat na usual lang. Okay? Pareha ra gud na. Kung gusto ka mo asenso karon, gusto ka na may tabo karon na tuig, pwede ba na ang imong ginabuhat sa una, mao ra gyapon karon? No? Ironic kay mga tao nga nag-expect sila og uminto, pero pareha ra gyapon ang ilang ginabuhat. Stupid kayo mga tao, no? Ha? Karon na year, I declare, magampo pa, I declare nga naadagi abundance na nya unsay imong gibuhat, mao ra gyapon. Unsay imong expect? Milagro? Mao na ang problema sa mga Kristiyano. Mao na gusto sa mga tao, by faith ang tanan, di mo lihok. Mao na, dili. Kinahanglan ta. Dili lang. Kinahanglan ta mag-work for our progress. We want to see things different in our future. That's why we need to work out things today for the benefit of our future. Nabata diha? Principle man na siya. And I'm telling you guys, you have a bigger and a greater assignment than what you can think of. Na kay assignment, hindi mo tapat na kay assignment. Kung na kay ginahuna-huna nga gusto nimo buhaton, I tell you, it's bigger than what you think of. It's bigger than what you can even comprehend. Understand ani nga principle. Sabta ni siya. If you cannot find something that you can live beyond and do, greater than yourself, you can never find fulfillment in life. Again, if you cannot find, pwede ba na mabutang sa, basahan na, ha? If you cannot find something that you can live beyond and do greater than yourself, you can never find fulfillment in life. That's very clear. It's a principle. So kung ang imong nahuna, buhi-buhi lang, mamatay ka nga buhi-buhi lang. Na, you will never find true satisfaction and fulfillment in life. So, this is not just winning souls and making disciples, no? Pareha na ni sa uban church campaign or utsa ba? No, dapat win souls, let's win souls. No, this is not the same campaign with other churches. There are greater things to do than just winning souls. Kay mao man gud na kasagaran ginapanghambog sa mga churches today. If you want to do greater things than what you do today, win souls. It's true. The Bible clearly says that he who wins souls is wise. But it doesn't promise life of fulfillment. Nabata diya? Kaya pwede ko mo iwin ta ng tao, pero empty ra gyapon ka. Kaluoy ra nimo, grabe, reach out dito, pero tingala ka, ngano man mangyapon kay, di mangyapon ka fulfill, ngano dili mangyapon ka, ngano man. No, it's beyond. There are things that goes beyond winning souls and making disciples. It's good to understand that we are called to win souls and make disciples. But you know what? There are greater things than that. Kung masabtan nimo na, mas excited ka mo win souls o make disciples. Kaya kasagaran karon na mag-win souls, nag-make disciples, burden na. Gipang kapoy na. Murag na trauma na. Kapoy na, oy. Gahe man na slag ulo. Ana na. And we can see that all around churches today. Nabata diha? Yeah. There are greater heights than getting you to heaven even. Kung nagahuna-huna ka, ang pinaka-maximum na unsa nga, basta malangit na. No. Napay mas greater heights than getting you to heaven. So, what I'm trying to say today is destroying your mentality against the promises of those churches. Kasi, again, kami, anam po may before, i-promise na muna, dapat masave ka para maadto ka heaven. And then, pag nanak ka sa church, and then, ang among goal sa mo is, magsabay ta, mag-win souls, make disciples ka, para ka fulfillment, para matingala ka, naka-win naman ka. Pero nga murag kulang ra mangyapon.
ang lisod pa jud kayo kay nagawin soul sa make disciples ka, nabiyaan pag imong pamilya. I mean, so many mysteries usahay na murag ngano man ni. Then we discover na naday mas greater. Kinsa excited? Kinsa excited? Murag natingala naman tanong unsa naman istorya ni pastor. No? Yes, because there are greater things, greater highs than getting on and doing all these things that we do today as a church. That's why we are done with church. Hindi mo tapat. We are done with church. Come on. We are done with church. Let's look at this. Romans chapter 8. Para masayod ka, unsa ang atong assignment jud. Unsa kadako. Dili lang sa sulod sa simbahan ang imong assignment. Dili lang ang imong pamilya imong assignment. Tanawan basahan Romans chapter 8 verse 19. The entire universe is standing on tiptoe, yearning to see who? The unveiling of God's glorious sons and sa tabi. Inamnama daw na nga ang entero universe creation nagtindog daw nga nagakinto. Naga-yearn, naga-long to see kung kinsa ning mga glorious sons and daughters. O ba kita? Tanawin mo dapat. Ha? Ang entire universe nagahulat nimo o nagahulat nako. Yan, unsay pasabot niyo, pastor? Nagahulat sa imuha. Okay, next verse. Okay. Tungod ngano, for against its will, ang universe daw itself has had to endure the empty futility resulting from the consequence of human sin. But now, okay, dihala sa ta. Ang entire universe daw, okay, ga-endure siya sa empty. Murag bag kanang unsay Bisaya sa endure, kanang gabagod, gapadayon na lang siya. Kanang murag endurance na lang kanang dahulat gid siya. Sa paghulat niya, ga-endure niya ang empty futility nga resulta sa consequence dili tungod kay naay gibuhat ang universe, but tungod kay naay gibuhat ang tao. Unsay consequence sa sala sa tao na damay ang universe. Mao na gaantos ang universe karon, matingala ka gadlight up ang Euphrates River. Natingala ka nga grabe karon mag-ulan, no? Grabe kung bugnaw pug kaayo extreme. Kung naa may mga in all different kung asa ka maski asa nga nation, nanay mga climate changes. That's a sign that the world or the earth or the universe is enduring towards death and decay. Dili tungod kay nas lagi buhat, tungod sa sala sa tao. Kay supposed to be kita man ang manager aning kalibutan. Pero wala na sayod ang mga tao na, including you. Kaya ang imong mentality lang na mabuhi lang. Masolves lang imong kaunon karon. Pampamilya lang, larga na. Dili lang pampamilya, pang sports, pang uban. Mora na ang mentalidad sa tao. Wala tay concern about around us. Mao na ginapakita na ko sa imo, hey, pag mata, sigahay mong mata, ang imong problema gamay ra compare sa nagapangitabo sa kalibutan. Imong problema sa imong pamilya, layo ra na sa problema sa tong komunidad, sa tong syudad ug sa tong nasod. Natay problema sa tong nasod, mas napay problema uban nasod. Sabdan ko ninyo? Sabot na ba nato? So, amo ning ginapakita sa imo para makita nimo ba nga napaday more than your life. Na kung nakay solution ani, that will lead you towards your fulfillment. Hello? Wala man ka na mo isend, di man ka na mo isend na ikaw ayos ng unskiyon sa nitabo dia sa ng Euphrates River hubas man na sulbahan daw na. No, wala it's not. No? It's not. It's just simply understanding that there's greater things that you can do or what you can do beyond sa imuhang kanang struggle lang nga daily. Napakitaan ka na mo greater things. So, unsay naitabo? But now, unsay naitabo, okay? Resulting from you. But now, with eager expectation. Hindi mo tapat. With eager expectation.
Okay? Kinsay nag-expect ang universe. They are expecting, the universe are expecting, okay, that all creation longs for, imagine mo na all creation, kasabot ka unsa all creation, appeal diha, ang dili makita. Inana ka ka-importante. So naay mga tao nga nakakita sa imuha o nagtanaw sa imuha nga makita nimo o di makita nga nagahulat, eager, ingon na, longs for freedom from its slavery to decay, kay ang ilang gusto, ma-experience with us the wonderful freedom coming to God's children. Nabaingon diha, coming to God's church? Wala man siguro gisulti. Wala gisulat sa Bible. No? So, ang atong assignment is beyond what we are, what we feel. Ang atong assignment is beyond the problem of our family. Ang atong struggle is beyond the problem or the struggles sa atong day-to-day basis na atong ginatubang. This is beyond. Kana ang assignment is beyond. Suda na, Pastor Roy, murag imposible man kaya na. Wala imposible sa Ginoo. Sugda na to, kay transformation man ang atong goal. Mo na, kung gusto tag nation transformation as our vision, sugda na to sa imong sarili usa. Kay nagawait ang katawhan, ang all creation, ang entire universe sa unveiling nga mutugmaw gyud, mubutho gyud ang tinuod na kung kinsa ka sa mata sa Ginoo. I hope makasabot ka. Na dili jud ka basta-basta. Kung ginatamay ka, kung ginamak ka, kung ginakriticize ka, pati imong mama, dili mo respeto, o wala gay respeto sa imuha, imong maigsuon, imong mama, walay klarong pagtanaw sa imuha, I'm telling you, si Lord dako kay pagtanaw sa imuha. If you think that everyone is cursing you, if you think everyone is murag ka nang wala na, biyaan na ka sa panahon, wala ka na biyaan sa panahon. You are just in this right season and this right time. Kung natanaw ni mo imong sarili karon nga ni backslide ka, nawala ka sa church, sa una active on ka, it's okay if you are here, you have read this, you have watched me talking to you like this, I tell you, tama ra nga na backslide ka para masabtan nimo nga mao nimo nga assignment karon. So wala na panahon na maghunahuna pa ka, mag-imo-imo pa ka. This is the best time to respond to this call. Ha? Nadia sa simbalay, mga nasimbalay. Namoy dako kayang assignment. Kana inyong panimalay, hub na siya, hub. Ha? Kami rin naman may amo ang hub diri. Eco hub man namo tawag diri sa studio. Mo bitaw na nga naga-reach out me. No, naga-do me sa mong part, but you do your part also. Wala man may gina-require sa inyo, ha? Ang among gina-require sa inyo, i-set up ng altar para sa inyong balay, para sa inyong pamilya, na makita nila na pwede na mabag-o, pinaagi na yung ginabuhat nato. You know? So ayaw niyo siya imaliit ng ginabuhat nato. No, ayaw niyo siya murag ka nang nag-adto sa inyo kada Domingo mo ingon na pod, nanapod ni magsimbalay na pod ni. Magpasalamat mo nga igahatag og oras sa inyo para masabtan ninyo ang greater assignment or greater things sa inyong problema. Nga ba diha? Wala na. Human ako. Ora to. Katura, i-remind lang tamo. Ha? I-remind lang tamo. Nga dili basta-basta ang inyong ginabuhat karon. Dili lang na simbalay lang kay para kada Sunday makapaminaw magpulong sa Ginoo. Gina-brainwash tamo. Gina-brainwash tamo. Tamo, gi-brainwash mo na ako. Kay para makasabot mo nga namoy assignment, dili mo murag butho lang sa kalibutan. Naamoy pwede buhaton. Apa ba next? Apa day? So, again, the entire universe is waiting for you. You know, makagigil gud ni siya nga kaninga minsan. Makagigil ni nga dili tanan magud nakasabot. Hindi tanan nakasabot. And we want this to be inculcated into the mind sa tanan tao. Pero kabalo gid mi nga naipipila lang gid makasabot. Pipila lang gid ang makaget. And I pray nakasabot ka ni. Gunita lang ko tapad. Ina siya, hope makasabot ka.
Ayaw na mag-hope. Ingna siya, makasabot jug ka. The entire universe is waiting for you. Not waiting for you to become part of another glorious church. Not even to open another church. No. It's waiting for you. Your responsibility, pangutan na kunsa, is to unveil the true you, the real you, the reason why you are made in the image and likeness of God. Kaya ang imong responsibility is to bring down heaven here on earth. Di na basta-basta. Saan man ni pastor? Naaw yung langit. Yes. Yes. Mo na dapat makita nimo nga ang imahe sa Ginoo nasa imuha. Ang nature sa Ginoo nasa imuha. Pwede na mahitabo sa imuhang kinabuhi. Mo na ginatawag na transformation. When that time would come, I tell you, dili lang ang imong pamilya mabless, pati imong komunidad, pati atong syudad, and lagmit moabot ang panahon na pati ang atong nasod maapektuhan. Amen ba? Amen ba? So, I will end in prayer. Next week, I will continue with this series. But I want you to pray with us as mga tumiog South Africa. Magpadayon ko record ani para sa inyo. Okay, gusto na ko ni nga mas ma-enforce truly ang atong goal, ang atong purpose, why we do Simbalay every week. Upcoming na ang atuang divine appointment. One of the best thing that you can do kung wala pa ka naka-divine appointment is to join divine appointment. It's divine. No, dili ni siya appointment lang na maskin kinsa. It's divine. It's God Himself waiting for you. Okay? So, I will pray. If you are here, dili kay ni klaro sa imuha ang atong gina-share, I want you to know na ay original intention ng Ginoo para sa katawhan, para sa imuha, para sa whole creation. Pero para masabtan nimo ang whole creation, purpose sa whole creation, kailangan nimo masabtan usa first ang intention ni Lord para sa imong kinabuhi. And that's to manifest kultura, lifestyle, values sa gingharian sa Ginoo na makita sa imong kinabuhi. And that can never be happen. That will never happen if wala kay tinuod na experience o encounter sa ato ang buhi nga Ginoo. This is not religion, guys. Again, dili ni siya religion lang na murag every Sunday ato ning buhaton na murag ritual nga dapat naa ka. We want you to see progress in your life. Una kinahanglan ka mo process. So, I am inviting you today. Go through the process. I-process imong self towards discovering who you are. And one of the best thing that you can do is what? Join divine appointment. Dili ni siya retreat lang nga murag mo retreat ka just like, no, this is divine appointment. God sets an appointment for you. All you have to do is just to say yes. We have already a schedule. Muna, ikaw na lang ang ginahulat. Set yourself for that. Set a date for that. Save that date for that day, for that weekend. Alright? Amen? And let me pray for you. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for you have saved us, for us to be back into the original state, for us to be back into the original condition of who we should be and what we should do in our generation today. God, we don't want to remain the same. We don't want to stay as who we are because naa kay plano sa mong kinabuhi. We want to see change, oh God, to the things that are going on around us. And before that thing can happen, we must start to change our lives. And there's no way that we can transform our lives apart from the power that only comes from you, which is divine. Holy Spirit of God, we recognize you. As you already have started to work inside the lives of each and every one that are here today, I pray and I declare that you continuously work stronger than ever. Convict them to do what is necessary and to do what is essential and to do what is right, not only before the eyes of men,
but before your eyes, O God, in the name of Jesus. And salamat kayo that everyone will have the strength and the grace to respond and to say yes to you all the way, starting today, in the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. So see you at the top. See you next week.